Hari गुण गाए मेरा मन सितलाए हरि गुण गाए मेरा मन सितलाए तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बांधवा तू मेरा भ्राता तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बांधवा तू मेरा भ्राता गुरु गुरे पजी बताई गुरु गुरे पजी बताई नानक जीता बिगारा रियो नानक जीता बिगारा रियो तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बांधवा तू मेरा भ्राता तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बांधवा तू मेरा भ्राता बहुत Right. हाँ भाई Now you can ask your questions. हाँ Master Kapal has spoken briefly about the love of a non-Satsang, whether it be Doradal, or a Satsangi, an initiate, is going beyond that Satsangi and making a connection of some sort with the Master. Excuse me. Can you repeat everything again? Master Kapal has spoken briefly about the love of a non-Satsang or an initiate, the love of that person going beyond the initiate, connecting to the Master, and establishes a relationship with the Master. In one particular example, as a nurse I was caring for a 7-year-old boy who was a non-Satsangi, he then did die. The mother, also not non-Satsangi, wrote to Sanchi, and he wrote back beautifully saying that Master Kripal himself was watching over his child, who is not Satsangi. My question is, in general, what is the connection that is established between non-Satsangis who love us as Satsangis with the Master? महाराज कृपाल ने अक्सर ये कहा है कि कई दफ़ा बेसत्संगी जो बच्चे होते हैं उनका प्यार सत्संगियों से भी ज़्यादा गुरु के साथ में हो जाता है। उदाहरण के तौर पे एक छोटी उम्र के बच्चे की मैं देखभाल कर रहा था नर्स की हैसियत से, और वो चोला छोड़ गया, तो उसके बारे में उसकी माता ने आपको पत्र लिखा और आपने बड़ी खूबसूरती से उसका जवाब दिया कि महाराज कृपाल उसने उसकी आत्मा की देखभाल की, उसकी संभाल की। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्या रिश्ता होता है उन बेसत्संगियों का गुरु के साथ जो कि सत्संगियों को प्यार करते हैं? हाँ भाई, वैसे तो मैं कई दफ़ा सत्संग दे विच भी इहदे मुतालिक दस्सिया है, लेकिन मैं खोल के होर भी समझाने की कोशिश करूँगा। आशा है आप लोग प्यार ना समझें। Well, I have said a lot about this subject in the various satsangs, but once again I will try to explain this to you in detail. You should listen to this with your attention. पहली तो गल ये है कि इस जो संसार है ये शांति भरिया है, दुखों भरिया है, और जीव खानी दे विचों सदा होया थकिया हारिया इंसान दे जामे विच। First of all, the thing is that this world is full of sufferings, it is full of pains and difficulties, and a jiva comes to this world of sufferings after wandering into many different species and after getting kicked and knocked in those different bodies,
finally he comes into this human body in this world of sufferings. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ। First of all, we need the blessings of God Almighty. If we have the blessing of God Almighty, then anything can happen. Many times it is seen that even those members, those non-initiated members of the initiated family, even though they have not received the initiation, but still they tell us amazing things, amazing experiences which they have had with the masters. Often I have related to you the incident which I myself have seen in the town called Muksar. Over there was a girl of say about 8 years old, and when she was about to leave the body, she had not been initiated. She had only had the darshan of Baba Sawan Singh, but before she left the body she said that Master Sawan Singh has come, sprinkle the water on the ground, his car is coming, I can see him very clearly, he has come here. So many times it happens, if we have the blessings of God, we can be taken care of, and masters come to take care of the souls. ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ But there is a difference in this. When that almighty, omnipotent Lord who is all-pervading wants to shower his grace upon us, unless he showers his grace upon us, until he showers his grace upon us, we cannot meet the satsangis. ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸਾਥ। Satsangis do the Simran, and most of the Satsangis have a very strong feelings towards the Master, and that is why when they deal with the non-Satsangis, that effect of the grace of the Master is always present there. If a Satsangi is playing with the kid or taking care of the child, and if he is taking care of an elderly person, or if he is doing with the non-Satsangis, always the grace of the Master is there, because the Satsangi is always thinking about the Master, or he is doing the Simran of the Master. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦੂਗਾ। Often I have said that if the Satsangis would know that how much in the within they can go, or how much they have progressed in the within, or how much power do they have, then he will not be able to maintain that pain, that case of mass just wasted. ਇਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਦੀ ਸਾਧ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਕੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨ ਪਕੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧੁਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਧੁਨਾਤਮਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Guru Arjan Dev Ji. In order to understand this, we will have to go back into the times of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. We have to look into his history. In those days, in those times, people were made to progress side by side when they were given the initiation and when they were made to do the meditation. First of all, they were given the Simran and they were first made perfect in the Simran, and only after they would have perfected the Simran, they were given the sound. But in that kind of system, many times it would happen that before a disciple could perfect his Simran, either the disciple would leave the body or the master would leave the body, and then the work of the disciple would remain incomplete, because with the Simran we can only collect our scattered thoughts, we can only concentrate at the eye center, but as far as our inner pull is concerned, our liberation is concerned, that has to be done by the Dhunatmak Naam or the Shabad. ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਝੋਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਦਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗੀ ਤੇ ਪੜਦਾ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਇਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਤ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ। Disciples started performing the miracles and started wasting that meditation had done. And a very famous incident of Kabul there, in which once when some of the disciples had gone to another disciples, and in that home somebody left the body, and the family started weeping, started mourning the death of that person who had left the body. And you know that how the worldly people are, how much they cry and they weep and they create the scene. So who were very devoted and who were great meditators, when the crying and mourning of those people, they could not bear it, and taking the name of their master and doing this in the name of the master, they performed the miracle and they brought that person back into the life. So after that, a veil was thrown, disciples' meditation, and then nobody was allowed to see that how much he has progressed, so that they will not waste the progress of the meditation which they. That is why since then this veil has been thrown upon all the disciples. But it does not mean that if you do that is not counted. Master is preserving all the moments which you spend in his devotion, in his remembrance. Whatever time you spend in the meditation, that all is collected by the master and he is preserving that. And when the appropriate time comes, he gives that to the disciple
because only he knows that how he has to use that power, only he knows that how he has to maintain and preserve that power. Many times it happens that the master, when he sees that the disciple is doing his devotion will and devotion for the master, he not only gives him the which he himself has done, but he also gives all of the master himself, and he has been doing this. But when we take the power in our hands, like when we perform the miracles and when we try to become equals of God Almighty, or when we try to become even bigger than He, because only God knows that who has to live in this world, who should be made to leave this world. So when people start performing miracles like this, then the master throws the veil upon that disciple. But when the appropriate time comes, he not only gives the earned meditation of the disciples to them, but he also gives his own meditation, his own will to them. ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੇ ਬੜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਚਾਦਰ ਓੜ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 9 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਹੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਈ ਗਊ ਜਿੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੜੇ ਖਫਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। History bears the witness of two very famous incidents of Guru Hargobind, because he had two sons, and one of them, whose name was Baba Atal, who was also called Anirai, he had brought back the life into a dead person, and Guru Hargobind was very much upset with him, and he said that this is not a good thing which you have done, because we are not equals of God, we are His servants, and we should not do things like this. Either you should leave the body or I will leave the body. And Baba Atal at once lay down there and he left the body, and in his memory they built a very big palace. In the same way, Guru Hargobind's another son, whose name was Gurdita, was also called Baba Gurdita, he had brought back the life to a dead cow, and he also had to leave the body. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਬ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਵਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਖੁਦ ਤੱਕ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀਗੀ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ
ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਕੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੱਟ ਲਈ ਤੇ 3 ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਉਹ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਰਿਆ ਬੱਕਰਾ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਨਾ ਲੈਣ। ਜਦ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੰਤਰਜਾਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੱਲ 3 ਟੰਗ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੀ ਜੋ ਲੱਤ ਕਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। 3 ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਜਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੌਥੀ ਲੱਤ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆ ਕਾਜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾ ਦੇਣ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਈ। All those claimants of the Guru Gaddis, those who did not become successful in obtaining the Gaddis or the successorship after the masters left the body in the Sikh line, they always used to go to the Mughal rulers to seek his support, to seek their support and seek their help. So in that way, the Mughal rulers would get the complaints from those people, and then those rulers would torture the masters of that time. So in that way, when Aurangzeb, the Mughal ruler, got the complaints from the other claimants of the successorship of the masters, he asked Har Rai, Guru Har Rai, to come to Delhi to answer some of the questions. But since Guru Har Rai could not go himself, he sent his son Ram Rai to Delhi. But before he left for Delhi, Ram Rai asked Har Rai that you are sending me there and they will ask me many questions. But if they insist on me to perform the miracles, what should I do? So Guru Har Rai had said that no, you should never do that, because it will be like going against the law of nature. Whatever question they ask you, you should answer that, because in fact the master himself will be answering those questions through you, and you should not perform any miracles, you should not do anything which would be against the will of God, which would be against the law of the nature. So when Ram Rai came to Delhi, he was asked many questions, and once they said that we have heard that you people say that you love people from all different religions, you love Hindus, Muslims, you love Christians and everybody. And if that is true, we are going to invite you to a feast. So Ram Rai said that okay, I'll be most happy to come there. So that night they sent one he-goat which only had 3 legs. They had killed one he-goat and they sent to Ram Rai. When Ram Rai got that he-goat, he at once understood, because he also had the consciousness, so he understood that this is some trick, some play, and maybe tomorrow they will ask me some question. And the same thing happened next day. They asked him that we had sent one he-goat to your home with 3 legs, a dead he-goat. Can you make him alive again? Ram Rai did not want to do that, but because the Malanas and those religious people who were there first praised him very much and they had pampered him, so that is why he got into that trick, and then he decided to perform the miracle. So he at once made that he-goat alive with the 3 legs. So when they asked him that what about the 4th leg, he replied that it is with the Qazis, because at that time the judiciary was in the hands of the Qazis. They were kind of the judges or the magistrates, and he said that I have brought this he-goat
back into the life with the 3 legs as it was sent to me. If these Qazis have any supernatural powers with them, they can fix the 4th leg to this he-goat. So when Guru Har Rai came to know about this miracle which Ram Rai had performed, he became very upset, and he said that I don't even want to look at you, I don't even want to see your face. And after that, Ram Rai was not allowed to go to see Guru Har Rai, and he spent rest of his life in Dehradun. ਔਰ ਜੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਪੈਣ ਅੰਗਿਆਰ। ਤੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਪੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਮੋਮ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਖਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। You have read many satsangs which I have given on Asa di War. Asa di War is a section from Guru Granth Sahib. In that writing, there comes a couplet which means that the clay of the Muslim is included in the dough made by the potter, and when the potter makes the pots with that clay and puts in his fireplace, that burns very easily. So when Aurangzeb asked Ram Rai that in your sacred writings, how come the Muslims are criticized, like why it is said that the clay of the Muslim burns in the fireplace of the potter? Because Ram Rai wanted to please Aurangzeb, the Mughal ruler, that is why he said that no, it is not written that the clay of Muslim, it is written the clay of Beiman, which means the clay of the liar. Because he had changed the sacred writings of the masters, that also was one of the reasons why Guru Har Rai did not want to see him, and that is why Ram Rai went to Dehradun. He established his own Gadi, his own mission, his own path over there, and he lived there all his life long. And Guru Gobind Singh, who was a very large-hearted, very kind-hearted master, he thought that he tried to establish the connection with Ram Rai. He said that since we had to do the devotion of Lord, why don't we do it together? He tried his best to get along with Ram Rai, but Ram Rai did not want to do that. It was like our Master Kripal Singh Ji, who was the ocean of love, and he always urged his opponents to come together. He used to say that since we had to do the devotion of Lord, why don't we do it together? But people did not come to him. So in that way, when Guru Gobind Singh approached Ram Rai and he did not respond, when he did not Guru Gobind Singh for doing the devotion of Lord, the same thing happened. In the end, Ram Rai was burnt alive by his own disciples. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
ਵਕਤਾਉਣ ਤੇ ਰਸਲ ਪ੍ਰਕੈਂਸ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਏ। The satsangs on the wars of Bhai Gurdas have been completed, and Russell Perkins will be working on those satsangs, and he will be trying to make it in the form of the book. And in the introduction to that book, you will get to read that how the claimants of the throne of Guru Nanak and the other masters who followed him, how they tried many heinous and very low degree tricks to get the successorship, to get the gaddis, and how they remained unsuccessful. और ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਾਲਤੂ ਜੀਵ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਗੇਲ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਫਲ ਖਾਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Now I will answer the question that how even the non-initiates are protected and are taken care of by the masters. Master Sant Singh Ji used to say that even the pets of the satsangis are protected by the master, and this is a concession given by the nature to those who have had any kind of connection with the master or even with the disciples of the perfect master, that they get the human body. If the masters have eaten the fruit of any tree, or if they have ridden on any animal, or if they have had any kind of connection with anybody, they are protected, they are taken care of, their soul is taken care of by the master, and they are given at least one more human birth. Further, it depends upon their karmas, their fate. If it is written in their fate to get the Nam initiation, they take advantage of that golden opportunity of the human birth and they get the liberation, because even though the master protects and takes care of the soul of such beings, but still, since the liberation is in the Nam, that is why those souls have to take the Nam in order to achieve the liberation. ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਸੇ ਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਰੂਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੁਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਇਹ ਸਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਿਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਿਆਈ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਮਨ ਗਦਗਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਇਤਨਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਉਹ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। Most of the dear ones who have met me in the interview up until now, they have told me about their better meditations and the experiences which they have had. And many dear ones have even talked about seeing the form of the Master and talking to him. But still, because they are still not competent, because of their incompetence, still they are not sure whether what they are seeing is real, whether the experience of seeing the Master is real, or it is still the imagination of their mind, or whether they are having the dreams of the Master. Dear ones, often I have said that the thing which we call as the dream of the Master is in fact not the dream, because when do we have the dreams? We have the dreams only of the worldly nature, because all the worldly things, the thoughts, the fantasies are going on in our mind, and when we go to sleep, those thoughts and fantasies which we have had during the day, they change their forms and they come back to us in the form of the dreams. And many times it happens that when we have the dreams of worldly in nature, then many times for many days we remain disappointed or we remain sad, because we don't know that where the mind has taken us. Many times the mind takes us to a very deep ditch. He takes us to many things, and we do not enjoy, we do not get any happiness from seeing the things of the world in the state of our dreams. But whenever our mind is quiet, whenever our thoughts are concentrated, then the Master showers his grace upon us. He withdraws our soul from the body like a hair is taken out from the butter. He does it very smoothly, and when he does that, he gives us his darshan. And after we have had such a vision of the Master for many days, a disciple remains overwhelmed in the happiness, and he always remains fresh, because the form of the Master, which is very attractive and very loving, always remains in front of the disciple for many days. So that is why, dear ones, I always say that the Shabad form of the Master never goes into the lower organs of the body. When we have the dreams of the worldly nature, at that time our attention, our soul goes to the lower parts of the body. But when we have the vision of the Master, at that time it is the Master, the Shabad form of the Master, who withdraws our soul and who with the hook ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜਦ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। Those jivas are very fortunate ones, those who have met or those who have had any connection with the satsangis, whether they are child or the adults, it does not make any difference, but they are the most fortunate ones. I have met many people who have now received the Naam initiation, but when they were kids in their childhood, they had met with many initiates of Master Satsang Singh. So when they meet me now and when they have received the initiation, they tell me that in our childhood we used to hear all these things from our elders, but we did not know that the power of the Naam is so much great. ਮੰਡੀ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਹਾਜਨ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਗਏ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖਣਾ। ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਕਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। There is a merchant in the town of Gidadba. Now he has become an initiate, but in the past he knew about some initiates of Master Kripal Singh, and he only knew this much about them, that they have a master somewhere in Delhi, and they used to go. There were a couple of traders over there, and they all used to go to see Master Kripal Singh in Delhi, sometimes once a month, sometimes after 2 months or 3 months or 4 months. And he knew that they have some master who might be living somewhere near Delhi, and their whole family is going to see them once in a while. He knew only this much. He had never talked with them, he had not gotten any other information from them, but he only knew that they have a master and he might be something very good and like that. So just because of that information which he had, that they are going to see a master, he got such a good fruit of the company of the truth, that he was blessed with the rare gift of the Naam initiation in his lifetime. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਆਸ਼ਾ ਆਪ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਕ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਰਾਜਪਾਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਣਪੜ੍ਹ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੜਕੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੜੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਬਣਨ ਲਾਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਮੁਜਰੇ ਹੋਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਿਲੌਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਛੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੰਨਿਆ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਰੰਗ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰਚੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਜਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਤਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਖਿਆਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਲੀ ਦਾ ਭੇਖ ਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵਾਲਾ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਭੇਸ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੀ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਰੰਗ ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਔਰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਵਰਾਂ ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਾਜ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ। ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਰੰਗ ਰਾਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਆਖਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। I will tell you a story. I hope you will understand this. Once there was a king who did not have many children. He only had a daughter. And like in India, the parents are the ones who arrange the marriages of their children. So like that, he was also worried about arranging the marriage for his daughter. So he announced in his kingdom that anybody who will recognize me, I will hide myself, and anyone who will find me, who will recognize me, I will marry my daughter to him, and I will also make him my heir. I will give him all what I have to him. So when such a kind of announcement was made, everybody who thought that he was eligible for that marriage, he wanted to go and get married to the princess and become the successor of the king. But on the main street of his capital city, the king had put many distractions. At some place he had put the very good foods, and at other places he had put very good musical instruments and the shows and plays and things like that. And at many places he had set up the tents, and he had the beautiful women there, and it was announced that people can enjoy with those women without paying anything. It means that he had so many distractions and so many things to distract people's attention on that main street. So when people started coming on that main street to search for the king, they were all distracted by those things which were set up on the way. Some people got involved in the good food, some people got involved in the pleasures of hearing the music, some people got involved in seeing the dances, other people got involved in enjoying with the women and things like that. But out of those people, there was one person who was very pure-hearted with a lot of willpower and great determination, and he thought that I can enjoy all these things once I have found the king. So he did not let his mind wander here and there. He did not get distracted by any of those distractions, and he went looking for the king. And finally he came to the garden where the king had hidden himself. The king had disguised himself as a gardener, and he was cutting the grass over there. So when that boy came there, he came and he saw the king. He saw that the face, the eyes and the forehead of that king was very bright, very radiant, and he at once recognized that he was the king. And he said that, Your Majesty, what is the use of hiding now? Now I have recognized you, so you manifest your real form. And after that he got married to his daughter, the princess, and then he himself became the king. This is just a story. The reality is that God Almighty is their king, and he is present within all of us. And he has told us that I am within you, and whosoever will recognize me, whosoever will reach me, I will give him my daughter, the daughter of the devotion. I will marry him with my daughter of the daughter which is the devotion,
and I will put this crown of spirituality on their head, those who will recognize me. Now we people, some of us are involved in the good foods, others are involved in hearing the music, some are involved in indulging in the worldly pleasures with the women and this and that, all that, those kind of things. And that is why we do not recognize God Almighty who is within ourselves. But there is somebody among us who is very strong-willed, who does not get distracted by any musics, by any distractions of this world. He always goes looking ahead, and he always goes looking for his goal. And finally, after giving up all the pleasures and things of this world, he finally manages to get to the place where God Almighty is hidden, and he recognizes him, and he also becomes like God. He wears the crown of the spirituality on his head. हाँ भाई, मैं फिर भी यही कहूँगा कि उन्हां जीवां दा ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੀ ਮਹਿਕ ਦੇਣੀ ਹੈ. Those jiva are very fortunate ones, those who have the connections with the satsangis, because the satsangis always have to give the fragrance of the love of the master and the remembrance of the master to them. ਹਾਂ ਬਈ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ. ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. It becomes like a good virtue, good karma, which helps us to get the holy initiation later on. ਹਾਂ ਬਈ. Okay, please make the line. Bye.
ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏ पुकार पुकार कहते कर ले संतन साथा जग में गुरु समान नहीं दाता गुरु समान नहीं दाता जग में गुरु समान नहीं दाता गुरु समान नहीं दाता जग में गुरु समान नहीं दाता सुमर बंदगी कर साहिब की 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 काल निभाए माता जग में गुरु समान नहीं दाता